evening, everyone. Welcome to the 19th episode of Beautiful Minds, a live chat with unfunny heroines around the world with me, Kirthi. Jewelry always has the power to make a person look really unique. And today with me, I have a lady who herself is a unique person. She herself has created a unique brand named Loham. She is a mompreneur. She's a teacher and a former model. I have got Susan, or I can call you Mishelle. Mishelle Susan Jacob. I think Mishelle is something which I'm so familiar with. So, Mishelle, welcome to my show. Thank you. Mishelle, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖം തന്നെ. കൊറോണ സമയമായത് കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് കൂടുതലും. എൻജോയ്മെന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചറിയില്ല. It's good. It feels good, for everyone to be together. So it's nice. Okay. All right. Mishelle, ഞാൻ ഈ ഷോ നടത്തുന്ന സമയത്ത് I was in search of a lot of women. അതായത് നമ്മളെ കുറച്ച് രീതിയിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് മിഷേലാണ്, പക്ഷെ അവര് മിഷേൽ മാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മിഷേൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറ്റിയ ആളാണ്, ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലോഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്വല്ലറിന്റെ ആ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തു. നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദൈവമേ, ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു സംഭവമാണല്ലോ, ഇവരെ വിളിച്ച എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോട്ടായിരുന്നേ. സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആളും മടുപ്പോയോ വിളിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു തോട്ടായിപ്പോയി. ബിക്കോസ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാള്, പക്ഷേ ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ജാടയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അമ്മ ഒരു ജ്വല്ലറി ഡിസൈനറാണ്, ഭയങ്കര ജാടയാണ്. പക്ഷേ someone who is so simple and the way I started by saying a unique person, Mishelle സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി I should definitely call you a unique person. Okay, there you go with the show. Mishelle ഇപ്പോ ലോഹം എന്നൊരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും it is not something which came up all of a sudden. It was something which is always there with you. You had a love towards the jewelry. Can you just share from that, the starting point of your love towards jewelry? Loham it's actually just been months എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ആൻഡ് എനിക്ക് ജ്വല്ലറി എപ്പോഴും I don't design, so I'm not good at designing stuffs. But I like accessorizing. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനും മറ്റു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങള് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എൻകറേജ് ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ് ഓൺ ദോസ് ലൈൻസ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒത്തു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രയും നാളായിട്ട്. പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഓൺ ദീസ് ലൈൻസ് അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ യു ഹാവ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ, ഒരു ഫിസിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പ് മാതിരി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയത് കാരണം കുറേം കൂടെ യു ഹാവ് ദറ്റ് ഫ്രീഡം ടു ഡു വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട് ഇൻ വാട്ട് എവർ സ്കെയിൽ ദറ്റ് യു വോണ്ട് ബേസിക്കലി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് ലോഹം എന്നുള്ള പേര് അതൊരു എന്ത് പേര് ഇടണം എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു പുട്ട് സംതിങ് യൂണീക്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഹു സജസ്റ്റഡ് ദിസ് ബിക്കോസ് ലോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റൽ. അപ്പം എന്ത് മെറ്റൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം. അത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഈവൻ ഗോൾഡ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഈവൻ സിൽവർ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി വാട്ട് എവർ യു ലൈക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് ആ ഒരു പേര് ലോഹം എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. പിന്നെ മിഷേലിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മിഷേലിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് യു ഓൾവേസ് ലവ് ടീച്ചിങ്, ലൈക്ക് യു വാണ്ടഡ് ടു ബി എ ടീച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ യു whatever happened in things, പക്ഷേ the teaching part was always there. Yes. അല്ലേ? അപ്പം what you were telling me is that while you were doing your studies, അതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, മോനായി, അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ കൂടിയായി. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കില്ലേ, എന്നാ ഒരു BEd ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യു ഡിഡ് യുവർ BEd. And then from there, being a teacher in a very reputed school, how did this mompreneur come up? ഈ ടീച്ചിങ്ങിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു journey? What made this
twist in your life? So ടീച്ചിങ് എനിക്ക് പണ്ടേ മുതൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ടീച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ എം വെരി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡർ ഒന്നും അല്ല. ഞാൻ വളരെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അതെ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അതെ. അതെന്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. പക്ഷെ ഐ ലൈക്ക് ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. So and especially I always like to talk to the younger generation. കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ അടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും കാട്ടി താഴെയുള്ള പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഐ തിങ്ക് ഒരു റീസൺ മോസ്റ്റ്ലി ബിക്കോസ് ദേ ഓൾവേസ് ലിസൺ ടു വാട്ട് യു ടോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ കേട്ട് അത് നല്ല രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പൊ കൊച്ചിലെ മുതല് എന്താവണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, ടീച്ചിങ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ലൈക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വാസ് അറ്റ് സെന്റ് ട്രീസസ്. ഞാൻ സെന്റ് ട്രീസസിലാണ് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഐ റിയലി എൻജോയ് 2 years in college because ഭയങ്കര എനർജി ആൻഡ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, യു നെവർ ഫീൽ ദാറ്റ് യു ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ടച്ച് ബിക്കോസ് യു ആർ വിത്ത് ദ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്യും. സോ യു ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഐ thoroughly enjoyed my 2 years of teaching കോളേജില്. പക്ഷെ അഗൈൻ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ടു മൂവ് ഔട്ട് ഫ്രം കൊച്ചിൻ ഫോർ വേരിയഡ് റീസൺസ്. അപ്പം അത് കാരണം ഐ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ ഐ നീഡ് ടു ഡു സംതിങ് ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ്. ടീച്ചിങ്ങിനോട് തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ്. അപ്പൊ പിള്ളേരായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടീച്ചിങ് ഇൻ സ്കൂൾ വുഡ് ബി എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു തോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മൂത്തയാളുണ്ടായി, എന്റെ മോൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 yearന്റെ ഉള്ളിൽ ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ഡു B.Ed. സോ B.Ed ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ടു സ്കൂൾ. അപ്പം അപ്പോഴും ഞാനപ്പം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളുണ്ടായി. അപ്പം മോള് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഐ വാസ് ഡബിൾ ഷുവർ. ഇൻഫാക്ട് ഞാനപ്പം എനിക്ക് 2 പേരായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദിസ് ഇസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് തിങ്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഡു ബിക്കോസ് ഐ ചോസൺ B.Ed ആൻഡ് ഐ വാസ് അബൌട്ട് ടു ഫിനിഷ് മൈ B.Ed. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ, ഐ എം ഇൻ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കരിയർ എല്ലാം സെറ്റായി. ഇനി എനിക്കിപ്പോ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ അത് ആ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ മോള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 6 to 7 months ആയപ്പോഴാണ് മോൾക്കൊരു നമുക്കൊരു ചാലഞ്ച് വി ഹാഡ് ടു ഫേസ് ആൻഡ് ഷീ ലോസ്റ്റ് എ സൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ചാലഞ്ച്. സോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് യു ടേൺ ഫോർ അസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് ദ നോട്ട് ഓൺ അവർ കാർഡ്സ്. അത് നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആസ് എ ഫാമിലി ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ജോൾട്ട്. അപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അതൊരു വലിയൊരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി മോർ ദൻ ഐ വുഡ് സേ നോട്ട് എ ചാലഞ്ച്, ഇതൊരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിരുന്നു. സോ ദെൻ വി ഹാഡ് ടു more, that space was not known to us because we ourselves were not able to handle our situation. So initial years were very traumatic because അത് നമ്മള് എന്താ പറയണത്, അതിനകത്ത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ തന്നെ ഇറ്റ് ടുക്ക് സം ടൈം. ബട്ട് ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഫോർ us it was the other way around because ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും അതെ we stood to each other because we knew we had to the most normal way because she was nothing there was nothing abnormal. So this is one faculty she has lost. But we have better things to do and we will do it in the best possible way എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആസ് ഐ സെഡ് ലൈക്ക് when it is not on your cards, life doesn't go as per your plan. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒന്നും അത് പോകാതെ വരുമ്പോ you get very desperate. അത് എനിക്കത് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി. എന്റെ ആ ഒരു 2 to 3 years of our life നമുക്ക് എല്ലാം എവറിത്തിങ് അറൌണ്ട് യു ചേഞ്ചസ് ആക്ച്വലി. നമ്മള് എല്ലാം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സർക്കിൾ ചേഞ്ചസ്, നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി സെന്റേർഡ് അറൌണ്ട് ദ ചൈൽഡ്. അത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് എ വെരി
നമുക്ക് നമ്മളിപ്പൊ ഞാനത് പറയുമ്പോ എനിക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, യുവർ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗോ ഡൗൺ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തോട് ഒത്തുപോകാനായിട്ട് കുറെ പേർക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി. അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ എവറിത്തിങ് ടേക്സ് എ ബാക്ക് സീറ്റ് ആക്ച്വലി. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ആയിരിക്കും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഐ നെവർ റിഗ്രറ്റഡ്. ഞാനത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭാരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. വി വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ദ മോസ്റ്റ് നോർമൽ ലിവിങ്. സോ ഇൻഫാക്ട് ഞാനത് ഞങ്ങൾ മോളുണ്ടായി ഒരു വയസ്സായപ്പോഴത്തേനും when we started living on our own, we made sure that nothing changes within the family. Like ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തോണ്ടത് അത് തന്നെ ഞങ്ങള് we kept doing. It's like we went for movies, though she doesn't, she can't see what is happening. So initially she used to go for the popcorn, but then it came to the sound. അപ്പൊ പിന്നെ അവൾക്ക് സൗണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ സൗണ്ടിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം. സോ അത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഐ ജസ്റ്റ് ഡിഡ് എവറിത്തിങ്, ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ നോർമൽ തിങ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കൊച്ചിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു വന്നപ്പം we just found that it was just as normal like having two normal children. Like I still എനിക്ക് നോർമൽ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളത് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതൊരു വലിയൊരു ടേണിംഗ് കർവ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ. അപ്പൊ that is when settling in fact കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. അപ്പൊ your career, your everything takes a back seat. അത് എന്റെ മനസ്സിലെ പ്രയോറിറ്റി വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. Like what I had to spend എനിക്ക് മിഷേലിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു. അതായത് യു ആർ എ ടീച്ചർ അല്ലെ, ടീച്ചറായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മോൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിലും മോളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നോർമൽ സ്കൂളില് മോളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഒരു സ്കൂള് മാത്രം അത് എഗ്രി ചെയ്തപ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് മോളുടെ കൂടെ ഒരു ടീച്ചർ വേണം, എക്സ്ട്രാ ഒരു ടീച്ചർ വേണം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആ ടീച്ചർ ലീവിന് പോകുമ്പോൾ മോളുടെ സ്കൂൾസ് മിസ്സാവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് മിസ്റ്റർ ആസ് എ ടീച്ചർ ടു അതേഴ്സ് യു സ്റ്റോപ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഡിസൈഡഡ് ടു ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഡോട്ടർ. Yeah. In fact, it's a very interesting thing. Actually, ഞാനിപ്പോ അത് ആലോചിക്കുമ്പോ so when I finished my B.Ed, at that point of time my daughter was very small. മോൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ B.Ed കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്. So I went to teach in Rajagiri, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ രാജഗിരി കാക്കനാടുള്ള സ്കൂളില്. So when I used to teach like a bunch of 30 to 40 students. So but at the back of my mind I used to always think I am not able to teach my own child because for some ഈ പറഞ്ഞ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷാഡോ ഉള്ള ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോവാനായിട്ട്. പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് പറ്റാറില്ല സ്കൂളിൽ. അന്ന് ടീച്ചർ വന്നില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഗോ ടു സ്കൂൾ, ബട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ മൈ വർക്ക്. സോ ദെൻ ഐ വാസ് ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് വേറെ 40 പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്വന്തം മോളെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഞാനത് ഐ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡൈജസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഹാർഡ് ഡിസിഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ് ടു ക്വിറ്റ് മൈ ജോബ്. അതൊരു ഭയങ്കര അത് ഇന്ന് എനിക്കത് ആലോചിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ് ആക്ച്വലി. അന്നത്തെ ആ ഒരു ഐ ഹാഡ് ടു ലീവ് ദ ജോബ് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് സംവൺ ടു ബി വിത്ത് ഹെർ പ്രൈമറിലി. അപ്പം ഞങ്ങള് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നു റൈറ്റ് ആണെന്ന് അറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. അതായത് നമ്മള് പഠിച്ചതൊക്കെ ഇത്ര വലുത്, ഞാൻ ഇത്ര പഠിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയിപ്പോയോ, ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്ര പഠിച്ചത്, നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ചില ചിന്തകളൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ the moment I started interacting with her, I knew that I am the best teacher. As in എനിക്ക് അതിന് ഇയാളെ for her everything was whatever I tell, it's like the final thing for her. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും you are kind of the world to her. അത് ഞാൻ മാത്രല്ല, ഇപ്പം she has her circle is more wider, like whoever she interacts with she has a big circle of people around her. So that is the world that she knows.
So then I thought that is a huge responsibility. അത് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലൂടെ ആ കൊച്ചി പഠിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യു ഫീൽ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാ. അത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ. ആക്ച്വലി അതിന്റെ ജേർണി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആൻഡ് ഐ thoroughly എൻജോയ് ഇറ്റ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടേക്കിംഗ് നോട്ട് ഓൺ തിങ്സ് വിച്ച് വി വുഡന്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ നോട്ട് ഓൺ. ലൈക്ക് ഈവൻ സൗണ്ട്. നമ്മൾ ചുമ്മാ പുറത്തൊക്കെ ബാൽക്കണി പോയി ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിൽക്കാറേ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം ത്രൂ ഹെർ ഓൺലി വി ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് എവറിഥിങ് മാറ്റേഴ്സ്. ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് യു, നത്തിങ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാന്റഡ്. എല്ലാം തന്നെ it's so beautiful, and you need to enjoy what is happening around you. So then you get that feeling everything is so light. നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര സീരിയസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം everything is just to enjoy. That's all what is life about. So yeah, so that's the another thing. Yes, Mishelle, one more thing which which fascinated me when you were talking to me is ഈ ലോഹം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡിന്റെ ശരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ മോളായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കതൊരു ഇതെന്താണ് മോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ how does your daughter or how did your daughter be an inspiration for you to start with a jewelry brand? Can you just share that with us? അല്ല, അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ഇത് സംതിങ് ഞാൻ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദർ ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് വിച്ച് യു കീപ് ഇൻസൈഡ് യുവർ മൈൻഡ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കില്ല. നമ്മള് ഈ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഒത്തിരി വാട്ട് എവർ യുവർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടേക്സ് എ ടോപ്പ് സീറ്റ്. പ്രോബ്ലംസ് ടേക്ക് എ ടോപ്പ് സീറ്റ് and your inner desires just be within you. So എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അത് എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ഡ്രസ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ആക്സസറീസ് ചെയ്യണം, ജ്വല്ലറി ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം മോളായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഐ സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ഹർ. സോ ഇയാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർപ്രൈസിംഗ്ലി വാട്ട് ഷീ ലൈക്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇസ് ടു ഡ്രസ് അപ്പ്. ആൾക്ക് ഒന്ന് ഇഷ്ടം ഒരു കാര്യം ആൾക്ക് ഏറ്റവും ആള് നന്നായി പാട്ട് പാടും. പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഷീ ലൈക്സ് ടു ഡ്രസ് അപ്പ്. സോ ഐ യൂസ് ടു ഓൾവേസ് വണ്ടർ ലൈക്ക് ഹൗ ഡസ് ഷീ കൈൻഡ് ഓഫ് പെർസീവ് ഡ്രസ്സിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്. ഐ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഷീ ലൈക്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഷീ ഡസന്റ് ലൈക്ക്. സോ അങ്ങനെ അപ്പം so what I want, like from my interaction with her, she used to always feel that നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുവാണേ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ്. ആക്ച്വലി അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഉണ്ടല്ലോ, യു പുട്ട് യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു റിയലി ലൈക്ക് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. അതിന് അത്ര വലിയത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ you will automatically just be there. You will stand out from people. People will actually start talking about it. സോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് മോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആള് ചോദിക്കണത് ഇസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് അമ്മ, ഇസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് എന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്. ഷീൽ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി because that's a final thing. She also feels happy and she knows that I am happy. So she gets very ഭയങ്കര ഒരു ജോയ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി that this is something which exactly like what is there in me. എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇത് തന്നെയാ. അപ്പം then I think I should be just doing that, and അത് എവിടെ പോവും എന്താവും എന്നൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അത് എത്ര സ്കെയിലിൽ പോവും, അത് വലിയൊരു ബിസിനസ് ഇതായിട്ട് മാറുമോ, അതൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കാരണം ഐ തിങ്ക് ഐ റിയലി എൻജോയ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം. ദോ ഇറ്റ്സ് എ വെർച്വൽ തിങ്. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആസ്ക് മീ വെയർ ഇസ് മൈ സ്റ്റോർ, എവിടെയാണ് കട, ഞങ്ങൾ വരണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണണം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോർ ഇല്ല, ഞാൻ ഓൺലൈൻ മാത്രമേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. So then that is when I realized that people will start appreciating your work. That I think be it for anything, like anybody who's doing business, ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി passionate ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ you will just you will really do well. That is what I felt. Maybe we should say something like അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അത് സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
you were connected with jewelry from your childhood days, like though you don't wear it, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന ഇഷ്ടമാണ്, അവർക്ക് അത് എക്സസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇനി നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു പോയിന്റില് because of what happened, you are just not just kept it apart. അതേ ആള് തന്നെ റീസൺ ആയി ഇതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനും. I could even find a lot of people from my friends list who are following you. So, upon your mistake, then the little someone. Then, when I went and yeah, to add on to that, I was like, ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I've always like prepped myself and then this is what I'm going to do. ഈ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂ ഇയറിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും റെസൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇത്തവണ എന്താണെങ്കിലും ഞാനത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ I think I believe in that perfect time. I think what God is destined to, അത് ആ ഒരു സമയത്തെ നടക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ അത് എത്ര നല്ലതായിക്കോട്ടെ, അത് എങ്ങനെ വന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്താലും it will just happen at that time. So I think now is the time. അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് അത് സാധിച്ചത്. So I'm happy. Mishelle, നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് I just mentioned in the profile as Mompreneur. അപ്പൊ എന്നോട് എന്റെ ചെറിയ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ Mompreneur എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെന്താ ഒരു Mompreneur എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഫുൾ ടൈം മോമാണ്, പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് വിമനും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ എന്നോട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ അച്ഛന്മാർക്കുണ്ടോ ഡാൻസർ എന്ന് പറയുമോ? ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ I doubt it kids would be definitely taken care like this. No one more than a mom. കാരണം മിഷേൽ ഇതിപ്പോ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ അന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും I said this one thing that I feel so proud that I have met you. Not directly, but at least I have spoken to you once. Second, I'm sure that your daughter would be very proud to say that you are her mother. Because നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു അതാണ് കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്ന ചില പേരൻസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് എന്റെ കരിയറാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ബാക്കി കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മൈ സ്റ്റേജ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് തന്നെ പൊക്കോട്ടെ എന്നുള്ള വിചാരിക്കുന്നത്. But see, the courage that you have to give up all your career and spend your time with your daughter is something that the best thing which someone can do. I'm sure that you feel so proud. ആ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ you feel I'm great. It's actually I think it's a very long journey. It's too early for me to tell that ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മോൾക്കാണേലും ആസ് എ ഫാമിലി we have a lot of things to do in store. പക്ഷെ I don't even tell like അത് ഞാൻ ഒരു മോളാണ്, എനിക്ക് 2 പിള്ളേർ and my son is 10 years, so they're just like 2 years apart. So primarily ഞാനത് ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ I have to spend time with both of them. There is some amount of your time that the child requires in a day. അതിന് ഞാൻ ഇപ്പം when you say that a lot of people, a lot of women, I mean I'm talking about women, a lot of people are career oriented. കുറെ പേരൊക്കെ അവരുടെ I think for living they need like both the people need to work. Like today ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ good standard of living വേണമെങ്കിൽ both the husband and wife needs to work. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. It's very expensive. Your day-to-day living has become standards have gone high. So അതുകൊണ്ട് പലർക്കും വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിലാണെങ്കിലും it's very important to spend time with children, especially talking to them. That is very 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 important, because that is when you know that a lot of things that they actually want to share, but probably because you've not asked them, അതുകൊണ്ട് അവർ പറയാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ they want to talk, because that is ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക്. ആ ഒരു ഫേസ് കഴിയുമ്പോൾ then I think that our primary level, if that is set between you and the child and probably in the family, ഒരു ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ അവർ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും they will come back to you. They will act, not to say they need your help or rather they need your നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കും പിള്ളേർ വലുതാവുമ്പോൾ. പക്ഷെ ആ to talk to someone that you're there somewhere there in and around that corner എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് പിള്ളേർക്ക് വരും. I think that is very important. അപ്പം for me both my son is Zach and my daughter is Lisa, and we've always made sure that they
can just talk everything, whatever they want to talk, they can just talk with us. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് they don't have any kind of ഒരു attention seeking ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. They can just be free with like whatever they have, they can just share. പക്ഷെ we're talking about that, like that is when women needs to find a career. അവിടെയാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് വരുന്നത്. ഹൗ ഡു യു ബാലൻസ് യുവർ വർക്ക്, യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ടല്ലോ. ഐ തിങ്ക് വിമൻ ആർ ഡിസൈൻഡ് ദാറ്റ് വേ. ഞാനത് എപ്പോഴും നമ്മളെ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ദ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് റൈറ്റ് ഫ്രം. നമ്മളെ വീട്ടിലൊന്നും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മൈ മദർ ഹാസ് ടോട്ട് മീ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം, നമ്മളെല്ലാം നോക്കണം, ഈ വീട്ടിലെ നോക്കണം, യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് your family, you need to do what you like, or you need to go for work. ഇതൊന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല, but you're designed in such a way that you can handle a lot of these things. അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ I don't think there's never a hindrance of career in this. അപ്പൊ career എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, that is, this can go along with it. So even when career, I used to tell I used to tell others also the same thing, Mishelle. At times when, see, being a trainer, when I get some people around me, I used to tell the girls out there, don't think that, oh, you should be really proud because you are being, as you said, designed with as a multitasker who can just do a lot of things together. And maybe you are one of that set of example which most of us should take care of. That career നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ we can take up the family, especially when you have challenges with your face, but you are just face it with a lot of courage. എന്നുള്ള രീതിയിൽ we can probably go ahead. And I still remember one more thing which is that when I have requested you to join me in this live show, you said I want to come Kirthi കാരണം I want people to know that നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന പോലെയല്ല ഒരാളുടെ ഉള്ളിലെ ലൈഫ്. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ലോഹം ഒരു ക്രാഫ്റ്റഡ് ജ്വല്ലറി സംഭവമാണ്, ഭയങ്കര ബ്രാൻഡാണ്, ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ people doesn't know what exactly is behind the screen. So that is one reason which is that I want to come and let others know that this is not നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സംഭവമല്ല. There is a lot of struggle which you have done and there are reasons why things happen എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Yeah, in fact, I think a lot of my fellow people who are doing the same business, like online, എല്ലാരും തന്നെ, I think they're all working people, they're all working mothers, or they are like independently they're doing business. One thing what they kind of I'm very proud to say that that it's a lot of work that you do, especially at home. It's not a physical store where you can just be there and then you're selling stuff and then you just close the shop at the end of the day and then you come back with your accounts. So online doesn't happen like that. You're 24/7 you're available. There is no ഒരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അതിശയിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ I follow a lot of other pages, like I follow a lot of jewelry pages. അല്ലാതെയും ഒത്തിരി പേരെ ഞാൻ, അപ്പൊ അവരൊക്കെ in the middle of the night also you message them, you get an answer, and anything that needs to be addressed to, they answer. So that is how that is what they do, like balancing the household work. Whatever they have personally, that doesn't come on your business line. So that's like a lot of ഒത്തിരി സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ട് ശരിക്കും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യണ കാരണം നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അത് എത്ര ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വെരി ലേറ്റ് ബേർഡ്, ഇൻറ്റു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ബേർഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ഞാൻ രാത്രികളിലായിരിക്കും, because that is when you get that time to sit down and answer the queries and talk to people. And I always make sure that I have a personal rapport with my clients. അപ്പൊ എന്റെ കൂടുതലും ക്ലയൻസിനെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്ലയൻസ് ആണ്. ഐ ഹവ് നെവർ ഹാഡ്, ദോ ഐ സ്പാൻ ഔട്ട് കുറച്ച് ഒരു 50 odd കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഐ ഹവ് സെർവ്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനും കൂടുതൽ എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വെൻ ദേ ഗിവ് ഓർഡേഴ്സ്, ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഒരു പേഴ്സണൽ റാപ്പോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലയന്റ്. സോ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ അപ്പം അവരെന്താ ഇഷ്ടം, അപ്പൊ അതും എനിക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം വാട്ട് യു ടോൾഡ്. ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം ഇറ്റ് ഹസ് ടേക്കൺ എ ഹ്യൂജ് ലീപ്പ്. ലൈക്ക് പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇടത്തില്ലായിരുന്നു. നോബഡി യൂസ് ടു, അത് പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇമിറ്റേഷൻ ആണോ എന്നാ ചോദിക്കുക. എന്നാ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അവർ അന്വേഷിക്കില്ല.
imitation, so then you don't have to really. But now that market is taken up so well, like you really can't make out. There's a lot of I'm sure a lot of my actual jewelry designers will disagree to it, because they are facing a lot of problems, because it's just as like it's like a gold jewelry or silver jewelry madri thanne അത്രയും സിമിലർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇമിറ്റേഷൻ ജ്വല്ലറി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനത്ര തന്നെ ഐ തിങ്ക് നൗ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ടു വെയർ സച്ച് സ്റ്റഫ്. I've always wanted to wear നല്ല designer jewelry, but I couldn't, because I have never had that money to stretch. Even if I've had the money, I don't think I would have spent a whooping amount just for the jewelry sake. അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസും ഇത്രയും ഇതുള്ളത് കാരണം യു കെൻ ജസ്റ്റ് വെയർ എനിത്തിങ് യു വോണ്ട്. ലൈക്ക് നമുക്ക് നാളെ ഒരു എല്ലാത്തിന്റെയും you will get variants to it, so you'll also feel good that that is what a lot of my clients also say, that they also feel nice, they can also wear good jewelry, they don't have to wait for money to come in and then buy, and ആരും ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് they feel happy that they can wear such stuff. So I think that is one thing that I always wanted to focus on when I started my page also. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് വുഡ് ബി സംതിങ് വിച്ച് എവ്രി വൺ ക്യാൻ അഫോർഡ് ടു. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ഒരു ഹൈ പ്രീമിയം ജ്വല്ലറി എന്നൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല. എവ്രി വൺ ക്യാൻ വെയർ. സോ യാ. So audience out there, soon after this show you will have the link of Loham, the page, Insta page. You can just quickly follow and you will understand why do I call her as a unique person. Why do I say Loham is a unique brand? And yes, Mishelle, I have nothing to tell you apart from that you are super cool. You're just a super mom, and as well as a great mompreneur, I would say. Mishelle, it's almost time for us to wind up our show, but before we wind up, I always ask my guests, what is a message from your side to the audience, whoever is watching right now or whoever will watch it later? What is the message from this cool mom or a mompreneur? So I always I kind of believe in that. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം you don't have to like procrastinate. You don't have to think that ഞാൻ ഇത്രയും പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും I'll do. I'll probably when I reach my kids are all settled, that is when I'll do my dreams of whatever, dance, singing, acting or എന്താണെങ്കിലും എന്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവട്ടെ. I don't think that has to be in your mind, because I think now is the time. Today is the time. ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് I think you have to just utilize whatever that you have today and now. Then I think you will be more happier that way. Though you will have to face a lot of struggles, it is not going to be easy. The journey is going to be very tough, but you will absolutely love your life and you will enjoy what you have in store. So you don't have to wait for the better time. Better time is now. So I think all the ladies out there also kind of agree with me on that. Thank you so much, Mishelle, for such a lovely message. I would just add one thing more into it, that is, ladies out there or people out there, follow your passion right now. What you love to do it right now. Don't procrastinate it. Yes, if you do it right now, happiness is just near to you. If you procrastinate, it will take long time for you to enjoy it. Thank you so much, Mishelle. It was really great to have you here. And very happy. Thank you so much for joining me here and sharing your story with us. I'm sure that people out there or those who are going to watch this later on would definitely have a word of inspiration that things are not impossible. Everything, single thing is possible. It's just your attitude which you require to face it. Absolutely, absolutely great talking to you also. I think I should thank you for giving me such a platform to express whatever I had to say. Thank you. Thank you so much, Mishelle. And to the audience people, as I always say, keep supporting Beautiful Minds. Next weekend, you will have again another interesting person to share their story. So until and unless we meet up next week, it is a good night and a bye from both of us. Bye-bye, Mishelle. Bye.